Next artist is スンスさん。はい。じゃあ、自己紹介からお願いいたします。Okay. Hi, my name is Sensu. Nice to meet you. I am usually a graphic designer. I design logos, advertisements, packages, goods, CD jackets, etc. And I sometimes draw illustrations to go with the content of those designs. As for NFT, I mainly draw GIF illustrations with motifs of monsters of all time and places. Please remember to like and subscribe for more great NFTJPN content. What is your reasons for starting NFT を始めたきっかけを教えてください。Okay, I was planning to work primarily as an illustrator when a friend told me about NFT and I started working with it. Okay. What is your reasons for creating NFT を作る理由を教えてください。I was attracted by the possibility of communicating directly with buyers through SNNS and other means, without having to go through an actual exhibition. Thank you. What is the things to keep in mind when creating artworks? 作品作りで意識していることを教えてください。Okay, I try not to be too catchy in order to meet the demand. If I run too far in that direction, I may end up being too far away from what I want to create and lose sight of what my creative activities are for. At the same time, I am conscious of creating works that do not make the viewer feel disgusted. For example, for hunting trophies, I try not to associate them with negative elements by using fictional monsters as motifs and giving them vivid movements. In consideration of those who have an aversion to real-life recreational hunting. Thank you. Okay. What is your future outlook? 今後の予定など教えてください。Okay. I am working hard on Chimera Monster Generative, named a Chimerative project, using the monsters I have drawn so far as materials. I thought that chimeras and synthetic creatures were a motif that matched the generative system, so I started creating them as an experiment. It will not be just a single picture, but a GIF illustration of the generative. I hope to mint it around the end of August, so please look forward to it. Thank you. A Chimerative project is so cool. 楽しみです。はい。では、let me introduce about his works and collections and sculptures that move, hunting trophies of monsters, ancient creatures, humors, and mythical creatures. I went back to what makes people want to collect and show off, and what came to mind was hunting trophies. I thought of hunting trophies as in, I've got a big one here.
It is a symbol of showing off one's power, and people of all ages have the desire to possess such a thing. I created this series to reproduce such a thing in NFT. The first one started at 0.0025 ETH, and the last one in season 1 was traded at 0.2 ETH. And about the adventures of Sir Nick Nelson hunting trophy SNNS collection. This collection brings together stories with monsters from other collections in a single book. The concept is that pages that have fallen apart over time are found and collected as a blockchain. The stories are spelled out in Sir Nick Nelson's native language and cannot be easily read. But only blockchain holders can enjoy the Japanese and English translations of the text within unlockable content. The original language font used in the book is also included as a holder benefit. では、ツンさんの方から最後お願いいたします。はい。I hope you will take a look at my collection. Also, the Chimerative project that I am working on now aims to become an object that all people will not want to part with on a secondary sales. I will make it something that will satisfy the desire to own more than the price, not just the monetary gains or loss. So please look forward to it. Thank you. Thank you. Let me make comments on his works. I find it very interesting that all his collections are connected in one and the same world. His imagination is truly amazing. He has already created commercials, characters, books, books, hunting trophies, etc. For the world Sir Nick Nelson lives in, and I think this world is going to seem more and more real. I believe that Sun-san is trying to create another world that is real. I have a feeling that one day I will actually meet Sir Nick Nelson. That's it. Thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。スンスさん、ありがとうございます。ありがとうございました。質問なんですけれども、このはいニック・ネルソンのこのお話、はいこれっ
で、どこから取られてるとかではなくて、もう、スンスさんが考えられたお話で、で、はい。こう、全部書かれてるという感じですか？もうちょっと聞かせていただきたいなと思ったんですけど、sorry, my question was, he has this, Sir Nick Nelson's, NFT, and he puts all the story for each NFT, and I'm just curious where he's getting the idea and yeah. そうですね。先生ごめんなさい。うん。はい。全部自分で考えたストーすリーで、ごい。すごいですね。まだ完全に全て考えてるわけじゃなくて、もう作りながら、こう、構築していくような、なんか大筋はなんとなく、こんなモンスターと出会って、こんな状況になってっていうような、大筋の流れとかはちょっと考えてはいるんですけど、細かい肉付けとかはちょっと作品作りながら、絵描きながら考えていくようなイメージで作っています。Wow, so he thinks all the stories by himself and he has all the main storyline, but he hasn't, so, he doesn't have a lot of details yet, but yeah, he has the main storyline, and which is amazing. He's doing all by himself. これ、スンスさん一人でやられてるんですよね。そうです。プロジェクトのチームとかいなくてっていう感じですよね。一人でされてるんですよね。今度やるすごい。キメラティブの、はい。ジェネラティブのプロジェクトに関しては、チームでやってるんですけど、そうなんですそね。れ以外は一人でやってるっていう感じですね。そう、そ amazing. のはい。キメラティブのカイメラティブですかね、それの、ツイートもありますので、ちょっと私からじゃ貼りますね。ありがと It's うございます。 amazing that this collection, this Sir Nick Nelson's story, he came up by himself, and he is the only one doing this collection by himself. But for next collection, which is Chimerative, the mythical monster collection, that will be ready like in August. But then that collection has some help from other people, so which is great. Yeah, I just wanted to say that I'm a huge fan of this. I think it's it's really impressive to be able to create something that's fantasy that looks unlike anything else that you've seen before, but still feels something that you can relate to. So when I'm looking at it, I feel like I've seen it before, but I know that I haven't. And I think that that's like, for me, that's what makes like, that just shows like a great imagination. And also I think it's really smart to include a story alongside NFTs like this, where you can tell there's a lot of character. Because anyone who invests and gets into this project will be able to kind of grow with the story and kind of live in it. So I just want to say congratulations. It was just an amazing collection. で、ごめんなさい。これキメラティブのツイートじゃなかったです。今、最後残っている一つだけ残っているので、その作品のツイートです。今ならまだ買えますっていうことです。キメラティブのやつ、じゃあ、こちらで、先ほどツイートしたやつ。あるんですか？はい、先ちょっと。じゃあお願いします。じゃあ、He's gonna pin that about the new collection. So meanwhile, to add to Yukuzu's comment, I think it's amazing because on top of all the stories and everything, he added this unlockable content to each NFT, and you can get Japanese translation, and then also the font, the font will be given to the holder of the NFT. So having that kind of feature to each NFT
is it's actually it gives a lot of value to his collection. So it's amazing. And he's doing this all by himself. And yeah, it's crazy. スンさんすごいですね。こんなアンロッカブコンテンツをこう入れたりとかして、こうなんかフォントももらえたりとか、はい。なんか本当に一人でされてるのかってぐらいのクオリティですよね。世界を作ってる。そう、世界を作ってる。He has his own world already, like ready for everyone. そうで、スンさんのサイトの方もすごくいいので、それもぜひ。Yeah. He has amazing website as well. Yes. あれですよね。It's you're talking about the Sir Nick Nelson webpage, right? Yes, the homepage. Yes. Yeah, I checked that as well. Yeah, it's crazy. And then, yeah. English and Japanese. そちらも、あれですかね。もしよろしければ、ツイートして載せちゃっても良いですか？もちろんです。Yeah, please pin everything you have. Yeah, this is your place to talk about your collection. So. 今貼ってらっしゃるのが、その次のキミュラティブコレクションの作品。this is the one that you pinned right now is the one, yeah, Chimerative. カメラですね。Chimerative, yeah. そうですね。まだちょっと、少ししか画像を見せれておりませんが。もうちょっとしたら。これは、海の中の生き物。スンさん、これはオープンシーなんですか？これオープンシーです。これはオープンシー、ジョーペックスではないんですか？マーケットプレスチェックが入りましたよ。そう。ちょこちょこね、言っとかないとね。そう。ジョーペックスもお願いしますとか言って。あららら。Yeah, just kidding. Yeah. But yeah, if you have, yeah, please, like we would love to see this kind of amazing like quality art from Japan. So yeah, maybe next one on Joepeg. Yes. Yeah, there's so much imagination going on here with this artist. So probably he'll be able to create some good stuff for Joepegs. Yes. スンさん pinned the tweets for the website, his website and collection, and yeah, obviously and his website, Sir Nick Nelson Studio site. すごい。すごいですね。これを一人でされてるなんて。Amazing。ね。面白い。もともとこういうお話を書くとかそういうのが好きだったとかですか？ Did you, like, from the beginning, you like to, like write a novel or, like, a story or book or something? Because your background is graphic designer. It's amazing that you can do, like, all the writing stories and everything. And imagine different world. なんかストーリー作り、グラフィックデザイナーさんですよね。でもなんかこう、お話を書くとか、小説書かれるとか、そういうこともされてたんですか？全然そんなことはしてないので、正直こう、文章はむしろちょっと苦手な感じですので。Oh, okay. So you haven't done any like book writing or like a novel writing. It's just, you saw it's not your thing, but you did anyway. なんかやったって感じなんですね。そうですね。で、すごい。ちょっと言い訳じゃないですけど、この、サーニック・ネルソンの、別の架空の外国の言語ですね。を翻訳したっていう体にしてるので、なんかちょっと文章、拙なくても許してねっていうような、少しメッセージが。そういう、なんか、
OK。そういうことですね。なんかどっか何か本があってってことですよね。それを訳したものっていう感じの位置づけ。そうです。だからなんか自分の文章が多少拙なくても、多めに見てねっていうような意味も少し込めてます。So this story, Sir Nick Nelson is the story, like a writing, like a translation of different story, the imaginary story. So because it's translated text, he's saying that it's not perfect, but yeah, it's just somebody's translation. So I guess it's interesting as well in that way. ね、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかごめんなさい。サーニック・ネルソンの方ばかりお伺いしてたんですけど、こっちのスースのプロジェクトは、またそれとは全く関係ないやつなんですよね。ハンティング・トロフィーの方。関係ないことはなくて。とはない。つながっている。ごめんなさい。そっか。Adventure of Sir Nick Nelson。それのハンティング・トロフィーってこと？そうですね。なんか、もともとハンティング・トロフィーのコレクションの方が先に、始まってたんですけど、それに登場してきたモンスターたちのストーリーっていうのを、このサーニック・ネルソンの方で描いてるっていうことになっております。すいません。ちょっと、I was a little bit confused. So his first collection was Hunting Trophy, and that is actually ties to this Sir Nick Nelson collection as well. So he created this Hunting Trophy NFT first, and then afterwards the Sir Nick Nelson. And the Sir Nick Nelson is about all the animals that he had from Hunting Trophy. わかりました。はい。すいません、ちょっとちょっと理解してなくて。はい、いえ、全然。そういうことなんですね。はい。でもつながりがあると面白いですよね。そうですね。基本なんか全部のコレクションに何かしら自分の作ったものはつながりを持たせたいなと思って作っております。So interesting. 面白い、本当に。そう自由ですよね。なんかすべてがもう別の世界の話だからもう何やってもいいみたいな感じが楽しいですね。はい。なかなか仕事とかではこういうことできないので楽しいです。そうですね。はい。そっか。So it's so different from your work, and it's all about the different world, about the it's not like it's a fiction story world, so so it's very different from the real world thing. スンスさんのグラフィックデザイナーのお仕事っていうのは、全くこういう感じの、こうストーリーのあるものではなくて、本当にこう、なんていうんですか、実社会につながっているようなグラフィックデザインのお仕事をされている。そうですね。パッケージとか広告とか。そうですね。そういったものなので。まあ、少しこう CD ジャケットとかだったら何か世界観とか作るっていうようなものはあったりするんですけど、まあ、こうオリジナルのものとか、そういったものはあまり作る機会っていうのはないですね。だからこそなんかこの NFT の方の話が、こう、なんかこう、開花されたっていうか、すごくこう、なんか、いい意味で吹っ飛んでる感じが。So I was just saying that his job is a graphic designer, and then he said his work is really like he's designing like something very realistic, like a logo or the advertisement, like a banner or a package of physical products and goods and CD
graphics and everything. So I was just saying that because his work is so tied to like a real world, like day to day, his NFT side is so like out of like real world, like he has his own world, and it's so different from what he's doing like day to day. ね、すごい面白いね。ありがとうございます。なんかスーさん、次のコレクションの他に何か宣伝しておきたいとか、ガイアユーさんもあれですけど、こうもう1時間ぐらい経つので、ちょっと36さんとかの意見とかゆくずの意見を聞いて終わりにしようかなとは思うんですけれども、お二人何か今日来られて、海外の方もいらっしゃるので何かありますか？いえ、もうおっしゃっていただいた十分そうですね。まあ、あとはちょっと自分のコレクションをちょっと見るだけでもしていただけると嬉しいなっていう感じですね。ね、please follow them and check their art. Thanks again to all of our speakers. ありがとうございます。Thanks for watching. Bye bye.